Okay, 16B. Did you try question 7 yesterday or homework? Homework ला दिला होता. No, wait a minute. We will try 12th here. 12th by grouping. Okay, so how do you do by grouping is, first of all, it will be x square minus into bracket b minus 2 times x minus 2b. Okay, so basically now you have to, yes, open the brackets. Middle term जी आहे ती तुम्हाला ओपन करायचं आहे bracket and you have to simplify. So you will get x square minus bx plus 2x. Why plus? Because minus minus becomes plus. So plus 2x minus 2b. Now, if you look at the first two terms, what common can you take? X. What remains inside the bracket? X minus b plus. What common can you take? 2. What do you get inside? X minus b. So if you notice, we have x minus b bracket common. Correct? So we have x minus b in one bracket and x plus 2 in another bracket. So these are the two factors. This is the first factor. This is the second factor. Clear hai? Easy hai? Okay, let's do 13th. नहीं करूँगा ना 13th. करा ना a into bracket b minus c minus d into bracket c minus b. Okay, same thing. You have to open the brackets. Correct? What do you get? AB minus AC minus DC plus minus minus plus what? BD or DB. Same thing. Now, don't take a common. You are not going to get anything. Right? So, my question to you is basically, do we really have to open the brackets? The answer to this question is no. Let me tell you the trick. So let me erase this. Just a moment. Wait a minute. इथे बघा सगळे. If you observe the brackets, here we have b minus c, and here you have c minus b. Exactly. If you change the sign of d, minus a plus केलं तर ह्याचे पण sign change होतं. So what I can write here is, I'll write one more step, a into bracket b minus c, आणि मी हे मायनस काय करतो प्लस डी करतो. समजा हे मी साइन चेंज केलं तर मला इथले पण साइन चेंज करायला लागते. म्हणजे हे होणार आहे मायनस सी प्लस बी. जो सी पॉझिटिव्ह होता तो निगेटिव्ह झाला, जो बी निगेटिव्ह होता तो पॉझिटिव्ह झाला. मायनस सी प्लस बी म्हणजेच बी मायनस सी. सो ए इंटू ब्रॅकेट बी मायनस सी प्लस डी इंटू ब्रॅकेट बी मायनस सी. So if you take b minus c common from this, you get b minus c in one bracket and a plus d in another bracket. That's how you get two factors. That's all. As simple as that. Have you followed? Okay. So remember, not always it is necessary to open the brackets and simplify. Okay. Not always necessary. And not always possible also. ठीक आहे. ओके, आता 14th करू आपण, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल अजून एक 14th. Okay, in 14th obviously you have to open the brackets. There is no choice. So ab square minus into bracket a minus c into b minus c. So there are three terms. ab square एक term है, minus into bracket a minus b एक टर्म है आणि ही एक टर्म है, राइट? सो यू नीड टू ओपन द मिडल ब्रॅकेट. सो व्हॉट डू यू गेट? यू गेट ab स्क्वेअर मायनस ab मायनस मायनस प्लस bc, cb और bc सेम थिंग, मायनस c. करेक्ट?
So now can I take AB common from the first two terms? Yes. So I will take AB common. What do you get? B minus 1. Correct? B minus 1. From here, what common can you take? C. Yes, plus C. Inside the brackets, you get B minus 1. Now, if you have B minus 1 here, if you take B minus 1 common, you get AB plus C. That's all. So this is the first factor. This is the second factor. As simple as that. Are you following it? Yes. So will you able to do 16, 17, 19 here right now? Do it. Try it. All right. Let me explain. See here, you have to pair minus AB with B. Okay, and A with minus 1. So this is called rearranging the terms. We are not going to change the signs. We are just going to rearrange the terms. Signs same as ratil. So what do you get? A cube minus A square as it is, minus AB minus plus B, sorry, plus B चा एक पेअर करायचा आपण आणि प्लस A minus 1 ह्याचा एक पेअर करायचा. Correct? So now think like this. This is one pair, this is second pair, and this is third pair. So from the first pair, first two terms, what common can you take? A square. Yes, very good. A square. So inside the brackets, you get A minus 1. Minus AB plus B. What common can you take? B. Minus B. Minus B. कारण इथे माइनस है ना, मग इथे पण माइनस येतो. सो इनसाइड द ब्रैकेट ये A रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा. यस, सो इट विल बी A minus 1. एंड हियर, अरे इसमें कुछ नहीं कॉमन लेने के लिए, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है. प्लस 1 इन ब्रॅकेट A minus 1. करेक्ट, ज्याचा कुठलाच कोएफिशिएंट नाही तो 1 असतो. So this is plus 1 into bracket A minus 1. So what do you get here is, you get A minus 1 in one bracket, and in another you get A square minus B plus 1. That's all. This is your first factor, so to speak, and this is your second factor. झाले दोन फॅक्टर्स. ब्रॅकेट मधले जे आहेत ते फॅक्टर्स आहेत. दॅट्स ऑल. ओके, त्यामुळे या क्वेश्चनला इम्पॉर्टंट मार्क करा. 16th वन इज important. If you don't rearrange, then it's impossible, literally impossible to factorize this. Remember, okay? So sometimes rearranging the terms really helps. Okay, can you do 17th now? Should I erase this? AB into bracket C square plus D square minus A square CD minus B square CD. Okay, should I open the brackets? The answer is yes. Yes. So we will say AB C square plus AB D square minus A square CD minus B square CD. चालेल का नाही? ह्याला पण rearrange करावं लागेल. Can you tell me how will you rearrange? काय rearrange करणार तुम्ही? सर आपण ABC स्क्वेअर मायनस A स्क्वेअर CD एका ब्रॅकेट मध्ये घेणार आणि ABD स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर CD एका ब्रॅकेट मध्ये घेणार. येस, हे आणि हे पेअर करा आणि हे आणि हे पेअर करा. व्हेरी गुड. सो यू गेट ABC स्क्वेअर मायनस A स्क्वेअर CD plus ABD square minus B square CD. So from the first two terms, what common can you take? AC. So what do you get inside the bracket? BC minus AD. Minus AD. Correct. From the last two terms, what common can you take? Minus BD. Minus nahi, plus.
हा मायनस आपण नंतर करूया, मला कळलं, पण एक स्टेप करू आपण. सो यू कॅन टेक बीडी कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इनसाइड द ब्रॅकेट यू गेट एडी मायनस बीसी. Now, if you observe, the signs are only different in the brackets. So for the second bracket, if you change the sign outside, you can change the sign inside also. So remember to do that. So you will say AC into bracket BC minus AD minus BD into bracket BC minus AD. फक्त साइन चेंज केले आपण. समझ में आ रहा है क्या? Right? Now we can take BC minus AD common in one bracket, and in another we get AC minus BD. Correct? So these are the two factors. Correct? 17th one important. 17th is also important. Okay, chala 18, 19, 20 करूया. Chala quick. Should I erase this? (18) 2AB square minus ABY plus 2CBY minus CY square. Okay, what needs to be done? टू ए बी स्क्वेअर प्लस 2CBY 2AB square plus 2CBY club करायचं असं म्हणताय तुम्ही. Tell me, without clubbing, can you get the answer? Yes, you can. बघा, without rearranging also you will get the answer here. Yes, sir. हो, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. So you, yes, बरोबर म्हणते ना. So we can take AB common from the first two terms. You get 2B minus Y. And from the last two terms, you can take what? CY common, and you will get 2B minus Y. Yes or no? Yes, sir. Now you can take 2B minus Y in one bracket and remaining AB plus CY in another bracket. That's all. These are the factors. अजून काय पाहिजे तुम्हाला? किती झाले? 2 स्टेप्स मध्ये झालं. आणि बिलीव्ह मी, दिस विल बी आस्क फॉर 2 मार्क्स. हो, 2 स्टेप्स 2 मार्क्स. लॉटरी. सिरियसली 1 मार्कला तर कोण नाही विचारणार. नाही 3 नाही, ते पण 2 लाच येतं. ओके, 19th करूया. AX plus 2BX plus 3CX minus 3A minus 6B minus 9C. बोला, काय कॉमन घ्यायचं? ओके, रिअरेंज करताना काय करायचं? रिअरेंज पहिलं आणि चौथं एक्स आणि -3A. सर आपण x आणि -3A 2bx आणि -6b आणि 3cx आणि -9c असं पेअर करू. करेक्ट, बरोबर आहे. अल्टरनेट म्हणजे ax आणि 3-3A 2bx आणि 6b आणि 3cx आणि 9c. करेक्ट आहे. व्हेरी नाईस. करा रिअरेंज. सो ax -3A plus 2bx minus 6b plus 3cx minus 9c. Now what common can you take from the first two terms? A. So you will get x minus 3. What common can you take from the middle two terms? Plus 2b, correct. What do you get? Same, x minus 3. And what common can you take from the other? Plus 3c, again x minus 3. Very nice. Now you will observe that x minus 3 can be taken common, and inside it we have a plus 2b plus 3c. That's all.
इट इज ॲज सिम्पल एज दॅट. पण हे कळायला पाहिजे, थोडस कधी कधी ट्रायल अँड एरर करावं लागतं आपल्याला, बट इट्स नॉट दॅट डिफिकल्ट. ओके, सो लेट्स डू लास्ट वन, 20th. 2ab square c minus 2a plus 3b cube c minus 3b minus 4b square c square plus 4c. First question, do we have to rearrange anything? No. In this case, we shouldn't rearrange anything. So directly take common from the first two terms. What common can you take? 2a. 2a. So you will get b square c minus 1. What common can you take here? b Plus 3b. So again you will get b square c minus 1. And what common can you take here? 4c Minus 4c. So again you will get b square c minus 1. Why minus? Because yes, plus the minus on r, because the sign outside the bracket is minus, negative. Now you will observe that b square c minus 1 is a common factor, right, in all of the terms. So we can take b square c minus 1 as a factor, and 2a plus 3b minus 4c is another bracket. That's all. ठीक है? All right. The next method of factorizing is factorization of difference of two squares. What does this mean? This is a special type of factorization. Okay, not all polynomials can be factorized using this method. Okay, we'll see the reason. The first thing is this is like an identity. If you remember, this is x square minus y square equal to x minus y x plus y. आठवत आहे का तुम्हाला? Right, this is the identity. So the difference of squares of two terms, म्हणजे ही एक टर्म आहे, ही एक टर्म आहे, आणि त्याचा स्क्वेअर आहे, आणि हा डिफरन्स आहे. डिफरन्स म्हणजे काय? सबट्रॅक्शन. The difference of squares of two terms is equal to sum of the two terms multiplied by the difference of two terms. Sum of two terms म्हणजे x plus y, and difference of two terms म्हणजे x minus y. Basically, it is the identity which we learned in the last chapter. So there are very few polynomials which can be factorized using this. Let's do some examples. So let's say we have to factorize 25a square minus 36b square. So can you tell me how 25 can be written as 5 square a square minus 6 square b square, right? Now, log of indices, a square b square is ab whole square. So can I write like this, 5a whole square minus 6b whole square? Yes, why not? So is it not x square minus y square? Yes, it is. So what is x for us? 5a. And what is y for us? 6b. So it is 5a plus 6b in one bracket and 5a minus 6b in another bracket. Is this clear? समजतंय? सोपं आहे? बरं, मी तुम्हाला अजून एक सम इथे करून दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. एक सिंपल सम आहे बघा, 49x square minus 81. Can you tell me how should I write this? 7 square x square. Very good. 7 square x square minus 9 square. Yes, so this will be 7x whole square minus 9 square. Is it not x square minus y square? Yes, it is. Our x is 7x and our y is 9. Okay, it is x plus y, x minus y. So this is 7x plus 9 and 7x minus 9. आधी माइनस वाला लिया, नंतर प्लस वाला लिया, काही फरक पड़त नहीं, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है? इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो गिव द हेडिंग नाउ, फॅक्टरायझेशन ऑफ डिफरन्स ऑफ टू स्क्वेअर्स. मी जे अंडरलाइन करतो तेवढं लिहून घ्या अँड राईट डाउन दीज टू एक्झाम्पल्स. ओके, देन आय विल एक्सप्लेन द अदर एक्झाम्पल्स. The
other two examples. हे थोडेसे वेगळे आहेत. In the sense, you have to apply it twice basically. म्हणजे असं समजा की तुम्हाला ते थोडंसं एक स्टेप जास्त करायची. आता बघा काय आहे. सो हिअर 1 कॅन बी रिटन ॲज 1 स्क्वेअर, 4 कॅन बी रिटन ॲज 2 स्क्वेअर, and a minus 2b चा whole square तर आहेच, right? So this can be written as 1 square minus स्क्वेअरच्या ब्रॅकेटच्या आत 2 राउंड ब्रॅकेट a minus 2b whole square. Isn't it? Yes, सगळ्याचा स्क्वेअर येतो, right? Now if you observe, this is nothing but x square minus y square, right? So what does this mean? This means that it is x plus y, x minus y. x काय आपला 1 आहे, करेक्ट? x काय आहे 1 आहे. सो 1, आता जर तुम्हाला स्क्वेअर ब्रॅकेट वापरायचे नसतील तर तुम्ही व्हिन्क्युलम वापरू शकता. नाहीतर तुम्हाला स्क्वेअर वापरायचे, तुम्ही स्क्वेअर वापरा, आत राऊंड वापरा. बाहेर स्क्वेअर आत राऊंड चालतं, किंवा बाहेर कर्ली आत राऊंड तरी चालतं. ठीक आहे, कसंही दोन्ही मेथड्स बरोबर आहे. तर आपण व्हिन्क्युलम वापरूया, विच इज बेटर. सो 1 a प्लस 1 प्लस व्हिन्क्युलम काय आहे 2 ब्रॅकेट मध्ये a मायनस 2b, हे व्हिन्क्युलम आहे. आता इथे व्हिन्क्युलमची खरं गरज नाहीये. मी आता एक तुम्हाला स्टेप करून दाखवतो, आणि थोडंसं डायरेक्ट केलेलं आहे. मी स्क्वेअर वापरून दाखवतो मुद्दाम. आणि मग दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय येणार 1 मायनस 2 इंटू ब्रॅकेट a मायनस 2. नाव यू हॅव टू ओपन द ब्रॅकेट्स हिअर. आतली ब्रॅकेट जी राऊंड ब्रॅकेट आहे ती ओपन करायची. सो यू गेट 1 प्लस 2a मायनस 4b, आणि इन अनदर ब्रॅकेट यू हॅव 1 मायनस 2a मायनस 2 इंटू मायनस 2b किती होतात प्लस 4b, प्लस 4b. झालं, दॅट्स ऑल. सो दिस इज वन फैक्टर, दिस इज अनदर फैक्टर. समझ में आ रहा है क्या? इजी है क्या? इजी है क्या अवघड है? इजी है, Yes. इजी आहे. थोडं प्रॅक्टिस करा. बर, आता हे बघा सेकंड. हाऊ कॅन आय राईट 9? 3 स्क्वेअर. So 3 square into bracket x plus y whole square, right? Minus, how can I write 16? 4 square into bracket x minus 3y whole square. Now I can combine this using square bracket. So I have 3 into bracket x plus y whole square minus square 4 into bracket x minus 3y whole square. Now this is x square, this is y square, which is x plus y, x minus y. That is 3 into bracket x plus y plus 4 x minus 3y in one bracket. आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये काय येईल बघा, काय येईल? सेम थिंग, 3 into bracket x plus y minus 4 into bracket x minus 3y. आता ब्रॅकेट्स ओपन करा. सो यू विल गेट 3x plus 3y plus 4x minus 12y plus minus minus. In another bracket you have 3x plus 3y minus 4x plus 12y minus 4x plus 12y. आता 3x plus 4x किती होतात 7x plus 3y minus 12y किती होतात minus 9y. And in another bracket 3x minus 4x होतात minus x, and 3y plus 12y होतात plus 15y. So finally I will be able to write like this, 7x minus 9y, and in another bracket 15y minus x. That's all. Okay, हा सम लिहून घ्या क्विकली. थोडा मोठा हा एकच लिहून घ्या, हा नाही लिहिला आता तरी चालेल. इज दॅट ओके? क्लियर आहे?